আসসালামু আলাইকুম, আমি নাহিদা। আমি সাপ্লিমেন্টারিতে সিএইচডব্লিউ হিসেবে জব করছি। আপনারা যারা আমাদের কমিউনিটি মেম্বার আপনারা দেখেছেন। তো আমি এখন সিলভিয়া যেটা বলেছে সেটা ট্রান্সলেট করব। জাস্ট মেইন পয়েন্ট গুলো বলবো যে ও মাত্র কি বললো। সো এশিয়ান আমেরিকান ফেডারেশন ওরা যাদের লো ইনকাম আছে, যাদের ফ্যামিলিতে ইস্যুস আছে, তাদের সাপোর্টের জন্য ওরা কাজ করে। আর ওরা আমাদের সাপ্লাইসির সাথেও একসাথে কাজ করতেছে, যাতে ওরা মানুষদেরকে আরো বেশি করে হেল্প করতে পারে। আমার মনে হয় মেইন পয়েন্ট এগুলো ছিল। সো ইয়া জি, ওকে। Hello, good evening, everyone. My name is Diana Aragandi. I'm from Advocates for Children, and we are going to present. Let me share my screen. Give me a moment. Great. We are going to be discussing today how to support your child's education during this period of COVID-19. The presentation is going to be, I'm going to stop after every slide to allow for interpretation. And we are also going to have questions. We're going to have a period of questions in the middle of the presentation. So if you have any questions, you can ask them during that time, as well as towards the end. You can write in the chat box as well. And if there are any questions, Salma and Nahida will let me know. And I think I'm just waiting to see if Salma can interpret that, or Nahida. Okay. Thank you. আচ্ছা, আমি হচ্ছে সালমা, আর আমি সবাই আমাকে মোটামুটি হয়তো চেনেন, আমি সাপনাতে থাকাকালীন সময়ে দেখেছেন। আচ্ছা, এখন দায়ানা আপনাদেরকে আজকে যেই বিষয় প্যান্ডামিকের সময় আমরা যেই পড়াশোনার সাপোর্টের জন্য কিভাবে বাসা থেকে রিমোট লার্নিং এর ব্যাপারে আজকে আমরা আলোচনা করব, আর তারপর আমরা আরো ডিটেলসে বলবো। আর ওর নাম হচ্ছে দায়ানা, ও প্রেজেন্টেশন করতেছে। এই যে আমাদের আজকের বিষয়টা আবারও বলি, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের স্কুলের যে এডুকেশন, যে শিক্ষার যে হেল্পটা এই সময়টাতে প্যান্ডামিকের সময় আমরা যে বাসায় বসে ক্লাসটা করাচ্ছে, রিমোট লার্নিং যেটাকে আমরা বলি, এই সম্পর্কে বলবে আর কি। So today's training is going to focus on four main things. We are going to provide you with COVID-19 updates in the New York City public school system. We are going to discuss briefly who can enroll in school. We're also going to discuss the rights to translation and interpretation, something that's even more important now during a period where a lot of families are engaging in remote learning, and who you can speak with at the school or outside of the school with questions or concerns. সো আজকের ট্রেনিং এ আমরা আজকে যে আপডেট কোভিড-19 এর আপডেট দেওয়া হবে, তারপরে হচ্ছে যে কারা স্কুলে এনরোল করতে পারবে এই সময়ে, তারপরে আরেকটা জিনিস হচ্ছে অধিকার, আপনাদের যে অধিকার আছে ট্রান্সলেশন এবং মানে বাংলায় যেটা অনুবাদ করে দেওয়া, আর ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে যারা আপনাকে বুঝিয়ে বাংলায় বুঝাই দেওয়া আর কি, বা যে ল্যাঙ্গুয়েজের আছে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে, সেটা হচ্ছে আপনারা কার সাথে কথা বলতে পারবেন আপনাদের বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেনস এবং কোনো ধরনের সমস্যা নিয়ে। তো এই চারটা বিষয়ে আরো আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব। So what is Advocates for Children? Advocates for Children is an independent agency that protects the rights of all New York City students to an education. Our services include, we have a helpline where you can call Monday through Thursday from 10 to 4 p.m. They have interpreters available if you speak a different language, and you can ask any question related to your child's education. We also provide free legal services to low-income families. Our website has guides and resources about different things about education, questions about enrollment, if your child is experiencing bullying,
lots of different information, and the resources are updated, especially now because of COVID. We also provide workshops and trainings such as this one to community members. And finally, what we also do is we engage in policy advocacy and impact litigation to try to make education a priority and more equitable for all students. সো আমরা অ্যাডভোকেসিটা হচ্ছে যে একটা এজেন্সি আর কি, যারা নাকি প্রোটেক্ট করে হচ্ছে আমাদের নিউ ইয়র্ক সিটির যে স্টুডেন্টের যে এডুকেশনের বিষয় আর কি, যে কোনো ধরনের রাইটস। তো আমরা এটাকে সংক্ষেপে বলি হচ্ছে AFC আর অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেন। আর আমাদের ওই অ্যাডভোকেটস ফর চিলড্রেন যারা, তাদের সার্ভিস হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে। যদি আপনাদের কোনো ধরনের বিষয় নিয়ে আপনারা আলোচনা করতে চান বা ডিসকাস করতে চান, সেক্ষেত্রে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে ওটা আপনারা মানডে টু থার্সডে 10টা থেকে 4টার মধ্যে কল দেওয়া লাগবে। আর লিগ্যাল কিছু সার্ভিসও আছে তাদের, যারা লো ইনকাম ফ্যামিলি উইদাউট মানে চার্জ। আর একটা হচ্ছে যেটা চার্জ লাগবে না আর কি, আপনারা ফ্রিতে লিগ্যাল সার্ভিস পাবেন যারা লো ইনকাম, যাদের ফ্যামিলির ইনকাম কম। আর একটা ওয়েবসাইট দেওয়া আছে দেখবেন, www.advocatesforchildren.org। এই ওয়েবসাইটটাতে গেলে আপনারা সব ধরনের ইনফরমেশন পাবেন, সব ধরনের কি কি বিভিন্ন ধরনের, যেমন বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা বা আপনাদেরকে গাইড দিবে বা বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স থাকবে। এই ওয়েবসাইটে আপনারা গেলে আপনারা দেখতে পারবেন। তারপরে আছে হচ্ছে আরেকটা সার্ভিস, যেটা হচ্ছে ওয়ার্কশপ এবং ট্রেনিং বোথ। যেমন আজকে আমরা যে ওয়ার্কশপটা করাচ্ছি, এই ধরনের আরো বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কশপ করানো হয়। আর নেক্সট যেটা হচ্ছে যে পলিসি অ্যাডভোকেসি যেটা বললো, সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন ধরনের কি বলবো, লিগ্যাল বা কোনো ধরনের যদি আপনাদের যদি কোনো ধরনের সমস্যা বা ধরেন এনি কাইন্ড অফ, বলতে গেলে যেটা আমরা বলি উকিল কোন, নাহিদ আপু তুমি কি একটু হেল্প করতে পারবে এই জিনিসটাতে? You can also check our website for updates. We have updates almost every other day because of the quick changing nature of COVID-19 and how it's impacting and affecting schools in the city. Sorry, can you repeat? Sure. You can also check our website for updates. We have updates pretty much pretty frequently because of the quick pace by which information is changing due to COVID-19. শিওর। সো এই ওয়েবসাইটটাতে আপনারা যদি চেক করেন তাহলে বিভিন্ন ধরনের হেল্প ইনফরমেশন দেখতে পাবেন। যেমন কোভিড এর ইনফরমেশন, এখন যে প্যান্ডামিক চলতেছে, এই ইনফরমেশন আপনারা দেখতে পারবেন। তারপরে হচ্ছে আপনাদের যদি কোনো ধরনের হেল্প লাগে, সেখানে হেল্পিং নাম্বার দেওয়া আছে মানডে টু থার্সডে 10টা থেকে 4টা। সো এই ওয়েবসাইটে আপনারা মূলত বিভিন্ন ধরনের আপডেটস পাবেন, ইনফরমেশন পাবেন আর কি। Thank you. And also we have more information available also on our YouTube page, where there are webinars on different issues that are relevant to families. So about grades during COVID, early childhood education, and remote learning. These are webinars we've done during COVID that may be helpful to you to review if you'd like. They are on our website. They are on our YouTube page. ওকে, সো আরো বিভিন্ন ধরনের যে ট্রেনিং গুলা, যেমন আজকের মতো আমরা যেরকম আপনি ইউটিউবে এই লিংক যেটা দেওয়া আছে এখানে, এই লিংকে যদি আপনি যান, সেখানে আপনি দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিংস আছে। যেমন IEP এন্ড এটা হচ্ছে যাদের মানে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের কি বলবো প্রবলেম সম্পর্কে। তারপর হচ্ছে যারা আর্লি বাচ্চাদেরকে স্কুলে দিতে চান, আই মিন এই কোভিড এর সময়, সেই ধরনেরও আছে। তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন গ্রেডস এর বিভিন্ন ধরনের ইয়ে দেওয়া আছে, ট্রেনিং দেওয়া আছে। আপনারা একটু ঘুরে আসবেন ইউটিউবে, তারপরে বুঝতে পারবেন যে কি কি ধরনের আলোচনা আছে আর কি, বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া আছে, সেখান থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন ক্লিয়ারলি। So we're going to talk briefly about the school closures. As I'm sure several of you are aware, on October 8th,
Several schools in Brooklyn and Queens have closed, and they are closed for at least 2 weeks. The governor announced today that schools that were closed, that were in red and orange zones and are now in yellow, are considered to be in yellow zones, will be allowed to reopen on Monday. সো গভর্নর হচ্ছে আমাদের সিটি গভর্নর হচ্ছে আমাদের আজকেই অ্যানাউন্স করলো যে যে স্কুলগুলো ক্লোজ ছিল, অর্থাৎ অক্টোবরের 8 তারিখে ব্রুকলিন এবং কুইন্সে যে স্কুলগুলো ক্লোজ ছিল এগুলো অলরেডি খুলে দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে। So generally, I'm sorry, Diana, I want to add in Bangla, okay? So, ডায়না বলতেছে যে আজকে অ্যানাউন্স করেছে যেসব স্কুলগুলো অরেঞ্জ জোনে ছিল সেগুলো ইয়েলোতে গেছে এবং মানডে থেকে এগুলো খুলবে, রেড জোনের গুলো না। only yellow, right? Okay. yes. So today there was an announcement that schools that are still in the red zones are going to continue to stay closed, but schools that are in yellow zones will be allowed to open again. So starting this Monday, schools in the yellow zone will be allowed to open. Again, this is only in Brooklyn and Queens. The Bronx and Manhattan are not in those zones. So those schools have not closed. ওকে, সরি। সো আমার একটু আমি যেটা ক্লিয়ার করতে চাই যে যেগুলা রেড ছিল সেগুলা বন্ধই আছে, আর ইয়েলো জোনের, রাইট ডায়ানা, ইয়েলো জোন অলরেডি ওপেন, রাইট? Yellow zone. So schools in the yellow zone, some of the schools in the yellow zone are opening on Monday. Yes. They're ওকে, opening this তো Monday. ইয়েলো জোনের যেগুলো আছে সেগুলো ওপেন হচ্ছে, সাম নট অল, সাম আর ওপেন করার জন্য বলা হয়েছে আজকে। So yeah, in the yellow zone, schools are opening on Monday, and schools in the red zone, there is no orange zone anymore, but schools in the red zone are staying closed. ওকে, সো রেড জোনের যেগুলো আছে সেগুলো তো অলরেডি বন্ধই, আর অরেঞ্জ জোনের কিছুই নেই, আর হচ্ছে ইয়েলো যে জোনটা আছে সেটা হচ্ছে মানডে থেকে খোলা হবে। Yes, and the schools in the yellow zone are going to be conducting weekly COVID tests of students and staff. সো যে স্কুলগুলো ইয়েলো জোনে আছে সেগুলো হচ্ছে কোভিড টেস্ট করানো হচ্ছে স্টুডেন্ট প্লাস হচ্ছে স্টাফদের। There were already yellow zone schools, but some of the zones that were red zones and orange zones have become yellow zones, which is why those schools are now opening on Monday. ওকে, সো যেগুলো অরেঞ্জ জোনে ছিল সেগুলো এখন ইয়েলো জোনে নিয়ে আসছে, এবং এই ইয়েলো জোনের স্কুলগুলোকে এখন ইয়েলো জোনের যারা স্টুডেন্ট আছে, ছাত্রছাত্রী আছে, যারা স্টাফ আছে বা শিক্ষক, সবাইকে টেস্ট করানো হচ্ছে উইকলি। So you can find out if your child's school is on in one of these zones by going on to nyc.gov/COVID zone. সো আপনি আপনার বাচ্চার হচ্ছে স্কুল জোনটা মানে স্কুলটা কোন জোনে আছে সেটা আপনি বের করতে পারবেন হচ্ছে এই ওয়েবসাইটে গেলে, যে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে newyorkcity.gov কোভিড জোন, এই ওয়েবসাইটটা যেখানে দেওয়া আছে ওখানে গেলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার বাচ্চার হচ্ছে স্কুলটা কি কোন জোনে আছে, রেড জোনে আছে না ইয়েলো জোনে। Students outside of the yellow, orange, or red zones, they are starting in October. We're already in October. Will be undergoing monthly COVID testing, random COVID testing. About 10 to 20% of the students in the school will undergo random COVID testing. Sorry, can you repeat? Sure, not a problem. Students that are not in red, yellow, or orange zones will also have COVID testing occur within the school, but it will be once a month, randomly. About 10 or 20% of the students and staff will be tested for COVID. ওকে, সো যেই স্টুডেন্ট যেই স্কুলগুলো আছে হচ্ছে রেড, অরেঞ্জ, ইয়েলো, তারাও হচ্ছে you said No, schools. Salma, so I'm gonna like telling Bangla, okay? So যেসব স্কুল রেড, অরেঞ্জ, ইয়েলো জোনে নাই
যেসব আমাদের তো জোন কালার ভাগ করে দিয়েছে যে কোনগুলো বেশি হচ্ছে এফেক্টেড এরিয়া, রাইট? কোভিড কোথায় বেশি হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে রেড, অরেঞ্জ, ইয়েলো দিয়ে ভাগ করা আছে। তো যেইগুলো এই এই কালারের ভিতরে পড়েই নেই, কোনো কালারই নেই, তাদের প্রতি সেই সব স্কুলগুলোর প্রতি মাসে চেক করা হবে র্যান্ডমলি। 12 থেকে 20%, 12 থেকে 20% ওদেরকে চেক করা হবে, মানে অত পার্সেন্টেজ, কিন্তু ওদের প্রতি মাসে করা হবে, যেহেতু ওরা এসব কোনো কালারের ভিতরে পড়েনি, পরে ওরা সেফ সাইডে বেশি আছে। ওকে, ইয়া, নেক্সট। Schools do require, they will need the parents' consent for testing. That consent can be found online on the DOE's website, or if the schools are sending out, if the students are attending school in person, it's possible schools are also mailing the documents for the parents' consent for the parents to sign their consent for testing. So, hello, can you hear me? I think আমার প্রবলেম হচ্ছে শুনতে একটু আসলে। Hi, Salma, you want me to repeat that? Yeah, sorry, I couldn't hear you Not a properly. problem, not a problem. So for the Department of Education to conduct COVID testing, they need a parent's permission. And to get the parent's permission, they can do it online, or schools can also send the parents' documents home to sign for them to give permission for testing. ওকে, সো আপনার এই টেস্ট যে করাবে তার আগে আপনার প্যারেন্টসের হচ্ছে লাগবে, অনুমতি লাগবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি সাইন অনলাইনেও করতে পারেন, অথবা আপনার বাসায়ও পেপার পাঠানো হবে, সাইন করে দিতে পারেন। দেন আপনার বাচ্চাদের টেস্ট করানো হবে। সো আপনার সাইন ছাড়া করানো হবে না। সেক্ষেত্রে আপনি অনলাইনেও করতে পারেন ওই ফর্মটা ফিল আপ, অথবা আপনার বাসায় পাঠানো হবে, সেখানেও আপনি সাইন করে পাঠিয়ে দিতে পারেন স্কুলে। So we're going to talk about the return to school options, and it's actually a perfect time for it. So blended learning, there are two options in New York City for return to school: blended learning and remote learning. Okay. No, go right ahead. সো এখানে দুইটা অপশন আছে। একটা হচ্ছে দুইটাকে আমরা ব্লেন্ডেড লার্নিং বলি। একটা হচ্ছে মানে ইন পার্সন প্লাস হচ্ছে যারা হয়তো ইন পার্সন যারা গিয়ে 2 দিন করতেছে অথবা 3 দিন বাসা থেকে করতেছে, এটাকে আমরা বলি ব্লেন্ডেড লার্নিং। মানে দুইটা অপশনই আছে। ইয়া, So blended learning, you can opt into it several times during the year. And the opt-in period actually will begin next Monday. So if your child has been at home doing remote learning during the last 6 weeks, and you would like for them to go to school a couple times a week, you can actually opt in for that next week. সো আপনি যদি চান, যদি আপনার বাচ্চা যদি লাস্ট 6 উইকস ধরে বাসায় রিমোট লার্নিং করতেছে, ক্লাস করতেছে, সেক্ষেত্রে আপনি যদি চান যে স্কুলে গিয়ে করবে, সেটারও অপশন আছে, সেটাও আপনি করতে পারেন। From next week, right? That's what you said? Yes. So for families that have their students staying at home the whole time doing remote only learning, they will get notified by the Department of Education if they want to try blended learning, if they want to see if they want to try it. They don't have to. It's just a choice. And if families want to do blended learning, then and no one reaches out to them, they should contact their school's principal to start the process so that they can engage in blended learning. সো নিউ ইয়র্ক যে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, যে ওখান থেকে আপনাকে একবার বলার কথা যে আপনি কি চান কিনা অপশনে যেতে। যদি না আসে সেক্ষেত্রে আপনি নিজেও বলতে পারেন। However, if let's say you were doing blended learning now, your child goes to school maybe 2 times a week and is home the other 3 days, and you don't want your child to do blended learning anymore, you can always opt into remote learning. You can always change your mind and have them do only remote learning.
ওকে, সো যারা হচ্ছে এই দুটো অপশনের মধ্যে আছেন যে স্কুলও যাচ্ছে আবার বাসা থেকেও করতেছে, তারা আবার আপনারা যদি চান সেক্ষেত্রে আপনারা আবার রিমোট নিয়ে আসতে পারেন। তার মানে হচ্ছে বাসা থেকে ক্লাস করাতে যদি আবার নিয়ে আসতে চান যে না আমার বাচ্চা শুধুমাত্র বাসা থেকে ক্লাস করবে, সেটাও আপনারা করতে পারেন। And you can pick up free meals for students on remote days, and it's available on school days, so Monday through Friday from 9 to 12. And you can register on the website to pick up the meals. সো আপনারা বাচ্চাদের জন্য যে খাবার পিক আপ করতে পারবেন, এটা অ্যাভেলেবল হচ্ছে 9টা থেকে 12টার ভিতরে। আর আপনারা তার জন্য রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। সো এই ওয়েবসাইটটাতে গেলে যে www.opt ও এই যে ওয়েবসাইটটা দেওয়া আছে, ওই ওয়েবসাইটটাতে আপনারা গিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন এবং আপনারা খাবার পিক আপ করতে পারবেন। Okay. যারা বাসা থেকে করবে আর কি ক্লাসটা। So we're going to discuss a little bit more about remote instruction. So for remote only instruction, there's live video instruction on all remote days. The length of time depends on the age and grade level of the student. Schedules should be posted before school starts so that parents can plan their work and family schedules. Teachers should provide support through 20-minute daily office hours, either via video or phone. সো রিমোট ইনস্ট্রাকশন হিসেবে যেটা বলা হচ্ছে যে লাইভ ভিডিও ইনস্ট্রাকশন, যেমন বাসা থেকে যখন করবে ভিডিও দিয়ে করানো হবে, ভিডিওর মাধ্যমে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে, ক্লাস ওয়ার্ক বা অন্যান্য জিনিস। আর এটা ডিপেন্ড করে যে কতটুকু সময় হবে, সেটা শুধুমাত্র ডিপেন্ড করবে বাচ্চাদের এইজ এবং কোন গ্রেড লেভেল, কোন গ্রেড অনুযায়ী। আর স্কেজুল আপনাদের যে রিমোট লার্নিং এর ওই স্কেজুলটা আগেই দেওয়া হয়ে যাবে, যাতে করে আপনারা মানে স্কুল শুরু হওয়ার আগে আপনারা স্কেজুল পেয়ে যাবেন, যাতে আপনারা আপনাদের কাজ বা অফিস কাজ বা বাসার কাজ সবকিছু বা ফ্যামিলির যে রেসপন্সিবিলিটি সবকিছু মেনটেন করতে পারেন। সেজন্য আপনাদেরকে আগে থেকে স্কেজুল দেওয়া হবে এবং আপনারা সেভাবেই প্ল্যান করতে পারবেন। তারপরে আরেকটা জিনিস যেটা আছে রিমোট লার্নিং এ, সেটা হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে যে ওয়ান টিচার সাপোর্ট। সেটা হচ্ছে মানে একজন টিচার এবং একজন স্টুডেন্ট থাকবে এবং 20 মিনিটসের জন্য থাকবে টিচার ডেইলি 20 মিনিটস ভিডিওর মাধ্যমে অথবা ফোনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক আপনার বাচ্চাকে সাপোর্ট মানে হেল্প করবে আর কি 20 মিনিটসের জন্য। যদি আপনার আইপ্যাড দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এই ওয়েবসাইটে গিয়ে, যেখানে লেখা আছে রিকোয়েস্ট ওয়ান হেয়ার, এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আইপ্যাডের জন্য। So yes, we're still giving information about the iPads because even though a lot of iPads were given out and a lot of families have tech, we're finding that some families still don't have iPads for their children or have technology. So please, if you need an iPad, request one. Let the school know, let your child's school know if you do not have a device, because children should not be sharing devices. They should not be using your cell phone to do their assignments. And if you need a device, you should ask for one. সো আপনার যদিও এখনো হ্যাঁ অনেক 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 বাচ্চাদের ফ্যামিলিতে দেখা গেছে যে আইপ্যাড অনেকের আছে, বাট দেখা গেছে শেয়ার করতে হচ্ছে, বা দেখা গেছে একটা আছে কিন্তু আপনার আরো লাগবে, বা আপনার বাচ্চা আরো 2-3 জন যেখানে বাচ্চা সেখানে তো ডিফারেন্ট 2-3টা লাগবেই। তো সেই ক্ষেত্রে আইপ্যাড এখনো আপনি হেল্প নিতে পারবেন। আর ওরা চায় না যে আপনার ফোন দিয়ে বাচ্চারা পড়াশোনা করুক। সো আইপ্যাডের জন্য আপনারা রিকোয়েস্ট করতে পারেন এবং সেক্ষেত্রে অ্যাভেলেবল আছে আর কি, সো আপনারা হেল্প পেতে পারেন। There is a childcare option for students who are engaged in blended learning, where they're spending part of their time in school and the other part of their time at home. For children from 3K to 8th grade on remote days, there is childcare that will be provided by community-based organizations and other partners. They can engage in remote learning during that time, as well as arts and recreation. And if parents are interested, they are to fill out a survey to be connected, or they can also call 311 for help over the phone.
সো আপনাদের ফ্রিতে আর কি যে বেবি সিটিং বা চাইল্ড যে কেয়ারটা ওটা অপশন আছে, সেক্ষেত্রে বাচ্চারা মানে রিমোট বাসা থেকেও পড়তে পারবে, প্লাস হচ্ছে ওরা বিভিন্ন ধরনের যে অ্যাক্টিভিটিস, বিনোদন বলেন বা আর্ট বলেন, সেগুলোরও ব্যবস্থা আছে। তবে গ্রেডটা হচ্ছে 3K থেকে 8 গ্রেড পর্যন্ত, যারা রিমোটলি লার্নিং করবে বাসা থেকে আর কি, তাদের জন্য। এবং তারা বিভিন্ন ধরনের বললই যে আর্ট অথবা অন্যান্য ধরনের যেই বিনোদন আছে যেটা ওরা পার্টিসিপেট করতে পারবে। আর এটার জন্য আপনারা এই ওয়েবসাইটটিতে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন, যদি আপনারা ইন্টারেস্ট থাকেন যে হ্যাঁ আমার বাচ্চা বাসা থেকে পড়বে প্লাস এই জিনিস এখানে ইয়ে করবে, অ্যাটেন্ড করবে, সেই ক্ষেত্রে আর কি। We're going to talk about some resources that parents may or may not be aware of, but we want to make sure that you are able to take advantage of these resources if they apply to you. Specifically, the first one, we're going to talk about the pandemic EBT benefit, which is the money for the free lunch program that students would normally get free lunch at school. But during the beginning of the pandemic in March to June, for all those months, students were not in school, so families had to provide for meals for their family. So the benefit is about $420, and families should have received a pandemic EBT benefit if they have either a benefits card or Medicaid card. But for those that have not received the card and have not received benefits, we are providing you with a phone number and an email that you can call to ask for support. সো যেটা বলতেছে যে যারা যেহেতু আগে যখন আমরা বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাতাম তখন কিন্তু বাচ্চারা মিল পেত, তো এই ক্ষেত্রে এখন তো তারা বাসা থেকেই ক্লাস করতেছে, সেই ক্ষেত্রে একটা অ্যামাউন্ট দেওয়া হচ্ছে যে $420 এই বিকজ অফ প্যান্ডামিক। সো এই আপনারা যদি যারা ইবিটি এই মানে এই অ্যামাউন্টটা যারা পান নাই সেপ্টেম্বর মানে বাই দিস অলরেডি, আচ্ছা যারা পান নাই তারা হচ্ছে এই নাম্বারে, যেখানে নাম্বার দেওয়া আছে প্লাস ইমেল দেওয়া আছে, আপনারা এই নাম্বার অথবা ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন। And with respect to transportation reimbursements are allowed for transportation. If your child is to be bused to school, they take a school bus, and they were not able to get on the bus was very late, or there was an issue with the busing, the DOE is providing reimbursements for travel. You can speak with the school directly about reimbursements, or you email transportation reimbursement at schools.nyc.gov. সো যারা বাচ্চাদেরকে বাসে দিতেন বাট এখন আর যায় না, বা দেখা গেছে বাসের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কারণে আপনি দিতেছেন না, সেক্ষেত্রে আপনি এই যে ট্রান্সপোর্টেশন যে খরচটা সেটা আপনি স্কুলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তার জন্য, অথবা আপনি এই ইমেলে আস্ক করতে পারেন আপনার এই টাকাটার জন্য, মানে ইয়ের জন্য যেই ট্রান্সপোর্টেশন যে খরচটা সেটা আপনি স্কুল থেকে অথবা আপনার এই যে ইমেল অ্যাড্রেসটা দেওয়া আছে ওখানে আপনি মেল করে জানাতে পারেন। As you can probably tell right now, everything that the DOE wants us to do is by email, which is very challenging for a lot of us, especially if that's not something you're comfortable with. But if your child is attending a New York City school, schools are open, so you can call them and try to get more information, because especially if you don't have email, this might be challenging for you. সো আরেকটা জিনিস যেটা বলতেছে যে এখন ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশনের যে মেইলের মাধ্যমে রিচ করাটা একটু টাফ, সো সেক্ষেত্রে আপনারা কল করতে পারেন স্কুলে, এটা বেশি আপনাদের জন্য মানে ইজি হবে আর কি। So we wanted to talk about 2 academic supports available for your child at home to assist with homework help during the pandemic. And one of these programs has existed for a long time. So Dial a Teacher has existed for a very long time. It
gives free homework help from teachers to students K through 12, or even parents can call the number Monday through Thursday from 4 to 7 whenever school is in session. And they will help your child with their homework. They have the textbooks available and the materials available so that they can help your child if they're having a specific issue in one of their subjects. সো দুইটা সাপোর্ট আপনারা যারা বাসা থেকে ক্লাস করাচ্ছেন পেতে পারেন। একটা হচ্ছে টিচারকে মানে ডায়ালে টিচার, যেমন টিচারের সাথে মানে ফ্রি হোমওয়ার্ক কথা বলে ফ্রি হোমওয়ার্ক মানে হেল্প পেতে পারেন, হোমওয়ার্কের ব্যাপারে হেল্প পেতে পারেন। স্টুডেন্ট যারা হচ্ছে গ্রেড কে থেকে হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন থেকে 12 গ্রেড, আর প্যারেন্টসরা কল করতে পারেন এই নাম্বারটিতে 2127738 মানডে থেকে থার্সডে 4টা থেকে 7টার ভিতরে, মানে স্কুল সেশনের ভিতরে আর কি। আর আরেকটা Oh no, I was just going to say Dial a Teacher also has teachers who can speak and interpreters who can speak your language. So they have interpreters that can speak Bangla. সো আপনি যদি মানে টিচারের সাথে কথা বললে আপনার ইয়ে আছে, আপনি আপনাকে হেল্প করতে পারবে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজে। যেমন আপনি যেহেতু এখানে যদি যারা বাঙালি, তো আপনারা বাংলা কথা বলতে পারেন, এরকম ইন্টারপ্রেটার আপনারা হেল্প পেতে পারেন। যদি দেখা গেছে আপনি ইংলিশ ভালো বুঝতেছেন না, সেক্ষেত্রে আপনি হেল্প নিতে পারেন। And Brain Fuse is a program with the New York Public Library. So if you have a New York Public Library card, you can log in and get free online homework help from one-to-one tutors. So there are tutors daily available from 2 to 11 p.m. There's also videos and other resources that are available throughout the day. সো যাদের লাইব্রেরি কার্ড আছে তারা অনলাইনেও হেল্প পেতে পারেন, মানে ওয়ান টিউটর, দ্যাট মিনস একজন শিক্ষক এবং আপনার বাচ্চা, এরকম হেল্প আপনারা পেতে পারেন অনলাইনে। আপনারা সাইন ইন করে লাইব্রেরি কার্ড দিয়ে 2টা থেকে 11 p.m. এর ভিতরে। Great. We're going to talk briefly about the Nexa. So the New York School account, or it's called Nexa, is an online account that helps you track your child's education. Some of you may already have one, have logged into one, but we know that there's a lot of families that don't know much about it. So the Nexa account allows you to check your child's grades, their attendance, their schedule, and busing. So you can go to mystudent.nyc to set up an account. You will need a creation code from the school to add your child to your account. সো এই যে অ্যাকাউন্টটা, এটা হচ্ছে একটা অনলাইন অ্যাকাউন্ট নেক্সা। এখানে আপনারা একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেন। সেইখানে আপনারা আপনাদের বাচ্চাদের গ্রেড দেখতে পারবেন, অ্যাটেন্ডেন্স দেখতে পারবেন, বাসের ইনফরমেশন, স্কেজুল, আরো অনেক কিছু, বাচ্চাদের যে একাডেমিক যে ইনফরমেশন। সো আপনাদের কোড লাগবে, আপনারা স্কুল থেকে সেই কোডটা নিতে হবে। যে স্কুলে আপনার বাচ্চা যায় সেই স্কুলের স্কুল থেকে কোড নিতে হবে, অথবা তারপরে আপনারা এই ওয়েবসাইটে যেতে পারেন, mystudent.nyc, এই অ্যাকাউন্টটা সেট করার জন্য। And the reason we are talking about setting up a Nexa account is because the DOE is sending a lot of messages, wants to send a lot of messages through the Nexa account. So if you have it set up, you can also see the messages the DOE is sending, like the COVID testing consent form. তো এই অ্যাকাউন্টটা করার জন্য বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন করবেন আপনি, সেটা হচ্ছে আপনাকে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন বা লেটার্স দিতে পারে, তা কোভিডের বা অন্যান্য যে আপডেট আপনার জানা দরকার। তো সেই ক্ষেত্রে এটা করাটা আসলেই দরকার। আপনি অনেক ধরনের ইনফরমেশন পাবেন, ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন আপনাকে বিভিন্ন ধরনের লেটার বা ইনফরমেশন, আপডেটস, এনিথিং এখানেই দেওয়া হবে আপনার বাচ্চার মানে স্কুলের সম্পর্কে বা বাচ্চার সম্পর্কে। So we're going to stop briefly to see if anyone has any questions about what we discussed. They can ask any questions now, and if there aren't any questions, we can keep going. সো আমরা এখানে থামবো, বিকজ যদি কারো কোশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আমরা এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এখান থেকে যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে বা না বুঝেন কোনো কিছু, সেক্ষেত্রে আপনারা কোশ্চেন করতে পারেন।
যদি প্যান্ডেমিক ইবিটি পাননি আর আপনাদের হেল্প লাগবে ওই ইমেলটা করতে আমাদের বললে আমরা হেল্প করতে পারি, তো পরে আমাদের বলতে পারেন। আমার ঘরের দরকার। প্রশ্ন আছে না প্যান্ডেমিক ইবিটি পাননি? আমার এটা লাগতো না, আমার ঘর লাগবো। এটা তো এখন হবে না। হ্যাঁ আপু, আমারও তো আর না হয় আমি নিউ জার্সি গিয়া দিয়ার ঘরে উঠবো। আমার এই ব্যাপারে একটু কোশ্চেন ছিল, আমি কি বলতে পারি? হ্যাঁ বলুন। জি বলেন। আমি একটা কোশ্চেন আসলে ওনারা যে বলছে যাতায়াতের জন্য, কিন্তু এটা আসলে ক্লিয়ার ছিল না। যাতায়াতের জন্য কি টাকা দেওয়া হবে, কিংবা যে সব বাচ্চারা যাতায়াতের জন্য কার্ড পেত তাদেরকে কার্ড দেওয়া হবে, এই ব্যাপারটা আরেকটু Diana, she had a question, just if you could, she wasn't clear on the transportation part you talked about. If you could just repeat that. Sure. So if your child takes a school bus, if the DOE provides them a school bus, and for whatever reason there's been an issue with it, the DOE failed to, maybe the bus came so late that you had to take your child in a cab or by train, or there was an issue where the route wasn't put in place, then you can ask for a reimbursement. You can reach out directly to the school to ask for more information, or you can email that email address I forwarded, and I can also share it with Dia. And you can email and show them proof that you paid for transportation and ask for a reimbursement. So Diana, I just have a question. Sure. So you are saying that like in a day, let's say bus is late and they miss the bus, or she had to take the taxi or anything. Yeah, in that case she will ask for reimbursement, right? Yes. It's not okay. Sorry, Sam. What I mean is, like, it's not like if the bus was like 10 minutes late, right? So like, let's say the bus came, the family was waiting a very, very long time, and it's maybe 40 minutes late, maybe an hour late, and the family couldn't wait any longer and left. Or if the school, the DOE said that they are still working on a route and they haven't found a route for the family, then yes, the family can say, in the meantime, we're going to pay for a Metro card, or we're going to pay for a cab to get the child to school. Okay, so আপা আপনি যে কোশ্চেনটা করছেন, উনি বলতেছে এটা যে ধরেন আপনার বাচ্চা যদি এই সিচুয়েশনে হয় যে আপনারা দুইটা কেস আছে। একটা হচ্ছে যে যদি বাস আসতে লেট করে 30 মিনিটস অথবা 40 মিনিটস, সেক্ষেত্রে আপনি অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করতেছেন, আপনি নিতে পারতেছেন, মানে ওয়েট করতে করতে শেষ পর্যন্ত আপনি কি করলেন, ট্যাক্সি অথবা ক্যাব যা কিছু দিয়ে আপনি গেলেন, এক্ষেত্রে আপাতত টাকা খরচ হয়েছে, রাইট? তো আপনি এটা রিএমবার্সের জন্য মানে আপনি এই টাকাটা আপনি স্কুলের কাছে চাইতে পারবেন আর স্কুলে বলতে পারবেন। অথবা আরেকটা জিনিস আছে, যেমন অনেক সময় যে স্কুলরা বলে স্কুল থেকে প্রবলেম যে আমরা এখনো বাস লাইন ঠিক হয় নাই, বা আপনার রুটের প্রবলেম, মানে যেই রুটে ওই রুটে যায় না, অথবা কোনো ধরনের সমস্যা হয় যে স্কুল থেকে বলতেছে আপনাকে যে হ্যাঁ আপনার বাসটা পেতে আপনাকে লেট হবে। আপনার ধরেন স্কুল শুরু হবে, স্কুল অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু বাস এখনো আপনার বাচ্চাকে নিতে আসতেছে না, কারণ তাদের বাসের সমস্যা বা যাই হোক সেটা স্কুলের কোনো যদি হয়, সেক্ষেত্রে আপনি যদি আপনার বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যান, তো ওই সময়টাতে ওই টাকাটা আপনি স্কুল থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন, মানে নিতে পারেন আর কি। আপনি বলতে পারেন যে তাহলে আমাকে দেওয়া, আমি যেহেতু আমার নিজের দায়িত্ব আমার বাচ্চাকে নিয়ে গেছি, তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এই টাকাটা চাইতে পারেন, এটা বলছে। ওকে, আমি একটু অ্যাড করতে চাই। ওকে, হ্যাঁ বলো। সালমা, সরি তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম। ওকে আপা, আরেকটা জিনিস আপনি স্কুলে বলতে পারেন, তা বাদে ওখানে একটা ইমেল অ্যাড্রেস আছে, আপনি সরাসরি ওই ইমেল অ্যাড্রেসও আপনাদের যেটা খরচ হয়েছে সেটার জন্য বলতে পারেন, শুধু স্কুলে না। আর এখানে আরেকটা কথা, যার বাচ্চার স্কুলে যাওয়ার জন্য বাস লাগতো, যার বাচ্চা ওয়াকিং ডিস্টেন্সে, মানে ওয়াকিং ডিস্টেন্স যারা পায়ে হেঁটে যেত তাদের জন্য না, যারা স্কুল বাস পেতো তাদের জন্য। ওকে, কোনো কোশ্চেন থাকলে আপনারা করতে পারেন। আমার আরেকটা কোশ্চেন আছে।
আরেকটা কোশ্চেন যে উনি অনেকগুলি ওয়েবসাইটের নাম্বার দেয়া হয়েছে, তো সবগুলো ওয়েবসাইটের নাম্বার আমার লিখে রাখা সম্ভব না, মানে এভাবে সম্ভব না। তাহলে আমি কিভাবে ওয়েবসাইট গুলিতে আমি সবগুলি একবারে পেতে পারি, কিংবা আমি ওই ওয়েবসাইট গুলি যেতে পারবো? কারণ অনেকগুলি হোমওয়ার্ক নিয়ে, বাচ্চাদের ড্রয়িং এগুলি নিয়ে, তারপরে অনেকগুলি করা হয়েছে, ওয়েবসাইট দেওয়া হয়েছে, তো ওইগুলি আমি কিভাবে পাবো? আমরা শেষে আপনারা যদি ইমেলে পেয়েছেন, আমরা ইমেল করে দিতে পারি এই সব ইনফরমেশনটা। আমাদের জন্য খুবই ভালো হয়, আমার জন্য স্পেসিফিক, যে আপনি যদি প্লিজ আমাদেরকে ইমেল নাম্বার আছে, ইমেল নাম্বারে ওয়েবসাইট দেন, তাহলে আমার বাচ্চা যে রিমোট লার্নিং করে বাসায় বসে ওর যেমন এক্সট্রা কিছু অ্যাক্টিভিটিস, ড্রয়িং এটা সেটাও করতে পারে, কারণ অনেক সময় বোরিং ফিল করে। তো খুব ভালো হবে যদি আপনার ওই ওয়েবসাইট গুলি আমাদের ইমেলে দিয়ে দেন, তাহলে আমরা জিজ্ঞেস করে ওটা করতে পারি বাচ্চাদেরকে, খুব উপকার হবে। এই মানে কালকে কিংবা সোমবারে আপনারা যে ইমেলে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, ওই ইমেলেই আপনারা সব ইনফরমেশনটা পাবেন। আর আপনারা যদি ফোনে রেজিস্ট্রেশন করেছেন, আমরা আপনার কোনগুলো লাগবে বললে আমরা ওইগুলো মেসেজ করে দেব। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Yeah, and if there's any questions that you have after the presentation, you can always reach out to us. You can call our helpline, or you can contact Dia or someone from SAPNA, and they can connect us. And if there's a way I can help, I will definitely provide you with any information. Okay? Yeah, she was just saying, Diana, that because there's a lot of emails and phone numbers that are useful for them, and it's hard for her to write everything down quickly. So if at the end we could share like the information so that they can reach out to whichever ones. Yes, so what I can do is I can send you a PDF of the presentation, so you can disseminate it. Perfect. Okay? Okay. Yeah. Great. দিয়া, আমার একটা প্রশ্ন। বলুন। দিয়া, হ্যাঁ, আমি মহফিলা বলছি। এই যে আমার নাতনিরা, এরা হচ্ছে যে শুধু একবারই $420 পাইছে, হচ্ছে যে ওরা কি টিফিনের জন্য। এটা কি এই একবারই দেবে আর না ওটা একবারই করে পাইছে সবাই এরকম নাকি? So she's asking Diana about the pandemic EBT. The total amount is $420, right, per child? Correct. There's no more than that right now, right? No. I think what hasn't been decided yet is what's going to happen for this school year, right? For 2020 to 2021, there's no decision yet if they're going to give any money or what they're going to do. It's only from March to the end of school in June. That's how they calculated the $420. And that money should have gone to families already. And if they haven't gone to families, we know that there's a few families who haven't received it. We wanted to share that information so you could contact. So উনি বলছে যে ওই 420 যেটা পেয়েছেন ওইটা হচ্ছে ওই মার্চ থেকে জুন মাস অবধি। সো ওইটা এই বছরের জন্য না। সো এই বছর ওরা এখনো কিছু বলেনি স্কুল থেকে, মানে সরকার থেকে ওরা দেবে কি দেবে না এখনো অবধি ওরা বলেনি। সো হতে পারে যে আবার এই সেপ্টেম্বরে আবার স্কুল খুললো, তো হতে পারে যে আপনারা পেতে পারেন, কিন্তু এখন অবধি ওরা এখনো ওই ডিসিশনটা করেনি। আপু আমার একটা প্রশ্ন আছে। এখন অবধি প্রতি বাচ্চার 420 পাওয়ার উচিত যদি স্কুলে আছে। তো আপনারা যদি পাননি, বাচ্চাদের জন্য কয়েকজন আছে যে হয়তো ঠিক বাড়িতে যায়নি কিংবা স্কুল ছিল না, তো পাননি যদি, তাহলে আমাদের বললে আমরা হেল্প করতে পারি। হ্যাঁ আপু আমার একটা প্রশ্ন, বুঝছেন আমি জেনি বলুন। যে আমি তো এই যে টাকা 420 টাকা ওটা তো আমি পাইনি আপু এখনো। আর আপনার বাচ্চা স্কুলে এখন মানে স্কুলে যায়? জি স্কুলে ওই অনলাইনে ও ক্লাস করতেছে। মানে কোন ক্লাসে? মানে খুব ছোট না, আগের বছর স্কুলে ছিল? থার্ড গ্রেডে পড়ে ও। সো আপনি যদি আমাদের পরে বলেন তাহলে আমরা হেল্প করতে পারি ওই ইমেলে মেসেজ দিয়ে। তাহলে ওটা হেল্প করে না আপু, আমার তো দরকার, বুঝছেন আমি তো ওটা পাইনি এখনো। বা আমি কোথায় খুঁজবো, কার কাছে ফোন দিব সেটা তো আর বুঝতে পারতেছি না, বুঝছেন। ঠিক আছে, হ্যাঁ ওইটা আমরা পরে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। Okay. Great. She was just saying she didn't receive her pandemic EBT.
Yeah, so it's definitely something that I will provide you with the PDF so that they can reach out and call or email. Okay. So we're going to switch a bit, and those were updates, and we're going to talk a bit about enrollment, who has the right to enroll, and then we're going to talk about translation and interpretation, and finally, who you can contact in school and outside of school if you have any questions or concerns. Okay? Okay. So, and for those of you that were at SAPNA last year when I gave this presentation, this won't be so this will be so far, and you'll be used to this. But we usually like to remind families about who has the right to enroll, and so children between the ages of 5 and 21 have the right to attend public school, and they can stay in school until they graduate or until the year they turn 21, whatever occurs first. সো ডায়ানা এখন বলতেছে যে কারা স্কুলে এনরোল করতে পারবে বা অ্যাটেন্ড করতে পারবে। তো বাচ্চাদের যাদের বয়স হচ্ছে 5 থেকে 21 বছর তাদের রাইট আছে স্কুলে পাবলিক স্কুলে অ্যাটেন্ড করার। আর তারা হচ্ছে স্কুলে থাকতে মানে স্কুল যে দুইটা জিনিস আছে। একটা হচ্ছে তারা গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করা পর্যন্ত স্কুলে থাকতে পারবে, আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে তাদের বয়স 21 পর্যন্ত। সো এটা তাদের রাইট, যে আমার বয়স মানে 21-এর নিচে থাকলে অবশ্যই সে স্কুলে অ্যাটেন্ড করতে পারবে, অথবা সে যদি গ্রাজুয়েশন না করে গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত সে থাকতে পারে, যেটাই মানে তার জন্য আগে আসে সেটাই আর কি কার্যকরী হবে আর কি। Between the ages of 6 and 17, it is mandatory for children to be in school. Right. What that means is that they have to attend school. It's not the same as having a right. The right for school is from 5 to 21, so children can be in school 18, 19, 20 until they graduate. But it is only mandatory from 6 to 17. So যাদের বয়স 6 থেকে 17 বছর তাদের এটা বাধ্যতামূলক, তারা স্কুলে থাকতে হবে। এখানে রাইটের কিছু নাই যে আপনার মানে এটা হচ্ছে বাধ্যতামূলক যে আপনার বাচ্চাকে এই বয়সে 6 থেকে 17 বছর পর্যন্ত স্কুলে থাকতেই হবে। হ্যালো, আমি একটু বলতে চাই, আপনি প্রথমে যেটা বলছেন ওটা আমি আসলে ক্লিয়ার না। প্রথমে বললেন যে থাকতে পারে, পরে আবার বললেন যে থাকতে ম্যান্ডেটরি, মানে আপনি দুইটা আরেকবার প্লিজ ক্লিয়ার করে দেন। আচ্ছা, সো প্রথমটা হচ্ছে যে ধরেন এটা আপনার অধিকার, হ্যাঁ, যে অনেকের এইখানে আপনি মানে এটা আপনার অধিকার যে আপনি আপনার বাচ্চার বয়স যদি 5 থেকে 21 বছরের মধ্যে হয়, আপনি আপনার বাচ্চা স্কুলে যাবে, মানে আপনার বাচ্চা স্কুলের যত কিছু আছে হেল্প বা যা কিছু এজ এ স্টুডেন্ট সে সবকিছুই তার রাইট আছে, সে অ্যাটেন্ড করা পাবলিক স্কুলে অ্যাটেন্ড করা তার রাইট এটা। আর পরেরটা যেটা সেটা হচ্ছে যে আপনার বাচ্চাকে অবশ্যই থাকতে হবে, এখানে আপনার রাইট দিয়ে কিছু না। মানে যেমন আপনি হয়তো এটা বলতে পারবেন না যে আমার বাচ্চা যাবে না, আপনার বাচ্চা যদি 6 বছর হয় আপনি যদি বলেন না আমার বাচ্চাকে আমি স্কুলে দিব না, এটা রাইটের মধ্যে পড়ে না, বুঝতে পারছেন? মানে এটা আপনার বাচ্চা স্কুলে যেতেই হবে, 6 থেকে 17 ভিতরে আপনার বাচ্চা স্কুলে থাকতে হবে। এখানে আপনি কোনো ধরনের লিগ্যাল কিছু নিতে পারবেন না, আপনার কোনো রাইট নাই যে আপনি বলতে পারবেন না যে না আমার বাচ্চা যাবে না। ওকে সালমা, আমি একটু বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ সরি। ওকে, শামসুন্নাহার আপা রাইট, ওরা বলতেছে যে 5 থেকে 21 বছর বয়স পর্যন্ত আপনার রাইট আপনার বাচ্চা স্কুলে যাবে। 21 বয়স, অনেকে 21 বছরে হচ্ছে আগেই অনেকেই হচ্ছে গ্রাজুয়েট করে ফেলতে পারে হাই স্কুল থেকে, যেটা মানে মানে স্কুল থেকে। তো এই গ্রাজুয়েশন মানে 21 বছর পর্যন্ত আপনার বাচ্চা স্কুলে যেতে পারবে। স্কুল কেউ হয়তোবা আগে গ্রাজুয়েট করতে পারে স্কুল থেকে, কেউ হয়তোবা পরে করতে পারে, বাট এই টাইমটার ভিতরে আপনার বাচ্চা স্কুলে থাকবে। বাকি 6 থেকে 17 বছর, যেমন 5 বছরের পরে 6 থেকে 17 বছরের ভিতরে আপনার বাচ্চা যাওয়া ম্যান্ডেটরি, আপনার বাচ্চাকে অবশ্যই স্কুলে দিতে হবে। ওকে, এবার ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, নো প্রবলেম। And finally, your child has the right to go to school regardless of his or her immigration status or your family status. So the immigration status of the child or the parent does not matter.
সো বলতেছে যে ধরেন আমাদের অনেকেরই ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ডিফারেন্ট, বিভিন্ন রকমের আছে, যেমন আমরা অনেকে আনডকুমেন্টেড আছে, অনেকে আছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় আসছে এই দেশে। তো সেই ক্ষেত্রে এটা এটা আসলে কোনো বিষয় কিনা যে আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ডিফারেন্ট দেখে আপনার বাচ্চার মানে মানে স্কুলে অ্যাটেন্ড করতে পারবে না বা এই ধরনের কিছু না। এইখানে কোনো ম্যাটার করে না, আপনার যেই ধরনেরই হোক না কেন আপনার স্ট্যাটাস, আপনার বাচ্চা স্কুলে যেতে পারবে, তার রাইট আছে স্কুলে যাওয়ার। এবার তার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস যাই হোক, সে যদি আনডকুমেন্টেডও হয়, তা সে যদি ভিজিট ভিসা আসে বা অন্যান্য জিনিস যা কিছু আছে আর কি, এখানে ম্যাটার করে না, মানে সে স্কুলে যেতে পারবে। এবং এখানে আপনার মানে কোনো অনেকে আছে না যে ধরেন বিভিন্ন ধরনের ভয় থাকে, ও আমার মনে হয় এই আমার তো কাগজপত্র নাই, আমার বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠাতে পারবো কিনা। তো না, এখানে কোনো ম্যাটার করে না, আপনি দিতে পারবেন আপনার বাচ্চাকে এবং সে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাবে। So as we said before, the immigration status doesn't matter. Your child has the right to go to school regardless of their status. No one can ask you about your immigration status. If someone at the school knows, they must keep it confidential. If any document asks for your social security number, you can leave it blank. And students are entitled to receive all school services, including free lunch, free breakfast, transportation, and educational services, even if they or their families are undocumented. সো আমি অলরেডি বলে ফেলছি এই জিনিসটা যে আপনার বাচ্চার রাইট আছে, আপনার বাচ্চার স্ট্যাটাস ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন বা আপনার স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন, আপনার বাচ্চার রাইট আছে স্কুলে যাওয়ার। সেক্ষেত্রে আপনাকে যদি মানে আপনাকে কেউ জিজ্ঞাসা করার রাইট নাই যে আপনার ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাসের ব্যাপারে, এবং যদি কেউ জানেও সেটা গোপনীয় থাকা উচিত। আর যদি আপনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি এটা জাস্ট সিম্পলি ব্ল্যাঙ্ক রাখলেই হবে, খালি রাখলেই হবে, এখানে আপনাকে কোনো কিছু দিতে হবে না বা ওরিড হওয়ার কিছু নাই। Sorry, Diana. I Yes. think, yeah. Can you go to the last? Oh, sure, not a problem. Yeah. So also আমি যে জিনিসটা আমরা বলি না, সেটা হচ্ছে যে স্টুডেন্টসরা যারা যে স্ট্যাটাসে হোক না কেন, সে সব ধরনের সার্ভিস স্কুল থেকে মিল পাওয়া, লাঞ্চ মানে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ বা ট্রান্সপোর্টেশন বলেন বা শিক্ষাগত যত সুবিধা আছে সবকিছুই সে পাবে। হ্যালো সালমা আপু, আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। জি বলেন। যে স্পেশাল হাই স্কুলে ভর্তির জন্য মানে আমরা বিভিন্ন তথ্য পাওয়ার জন্য কোথায় যোগাযোগ করব? Okay. Diana. Did you have a question about high school? Yeah, special high school. Yeah, so we're going to talk about enrollment in a few minutes. And I'm going to tell you that there really is not a lot of information right now about schools, but we're definitely going to get to it, okay? So, আপা ওরা কথা বলবে আরো একটু পরে, বাট অত ডিটেইলসে না বললো, ওই ব্যাপারে কথা বলবে আরো পরে আর কি, আরেকটু পরে। ওকে। Go ahead. নাজা আপু। এখন আমি শুরু করব সালমা? হ্যাঁ, শুরু করো তুমি। Thank you, Salma. Very briefly, just a reminder for everyone, again, federal agents, including ICE, are not allowed to enter schools except if they're required by law, usually with a judicial warrant, a document from a judge saying that they have a right to go in. The Department of Education and the school staff can't share information about you, again, except if required by law. And you should keep your child's emergency contact information, also called the blue card, updated with information about who can pick your child up in case you are not available. Okay. এই স্লাইডে বলতেছে যে আইসের নাম আমরা অনেকেই শুনেছি, তো আইস কোনোভাবেই স্কুলে অ্যালাউড না, ওরা কোনোভাবে ঢুকতে পারবে না। এক্সেপশন হতে পারে যে ওদের কাছে যদি মানে আইন থাকে যে ওদের কাছে, যেমন ওরা বলতেছে জুডিশিয়াল থেকে অথবা জাজ থেকে যদি ওদের কাছে কাগজ থাকে যে তারা ঢুকতে পারবে, তাহলেই শুধু ঢুকতে পারবে, তার ভাবে কোনোভাবে স্কুলে আইস ঢুকতে পারবে না। নেক্সট হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন, যেটা আমরা বলি, এবং স্কুল স্টাফ আমাদের যাদেরই কোনো ইনফরমেশন কোনো কারোর কাছে শেয়ার করতে পারবে না। সেম একই জিনিস যদি ওদের কাছে কোনো
রিকোয়ার্ড বাই ল বলতে যে যদি কোনো কাছে থাকে আইনি ভাবে থাকে যে হচ্ছে আইন থেকে বলতেছে ল আছে যে নাই এই ইনফরমেশনটা শেয়ার করতে হবে, সেটা এক্সেপশন থাকে খুব বেশি ক্ষেত্রে। নেক্সটে হচ্ছে আপনাদের হচ্ছে বাচ্চাদের আমাদের সবারই যাদের বাচ্চারা স্কুলে যায় আমরা জানি একটা ব্লু কার্ড থাকে, ওখানে একটা এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশন থাকে। যদি আমরা অ্যাভেলেবেল না থাকি তখন তারা ওই এমার্জেন্সি কন্ট্যাক্ট ইনফরমেশনে কল করবে বা আপডেট দিবে যে কোনো কিছুর জন্য যদি আমাদেরকে না পাওয়া যায়। Yeah, next. So we're going to talk about enrollment. Where do families typically go to enroll their children in school? The families can go to zone schools, which are the schools in their community, or family welcome centers, which are centers where families can go and enroll children. And what types of documents are required for enrollment? Proof of residency, which is usually your address, the proof of age of the child, immunization record, transcripts from previous school if they are available. The DOE cannot ask you for information that shows your immigration status. আমরা বাচ্চাদেরকে ভর্তি করতে যেটা বলে অনেক সময় আমরা বলি যে এনরোলমেন্ট করতে মানে কোথায় যেতে হবে নির্দিষ্ট সরি মফিলাপা আপনি যদি মিউটে রাখেন তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হয়। ওকে সো কোথায় এনরোলমেন্ট করতে যেতে হবে নির্দিষ্ট করে বলতেছে যে আমাদের যাদের যাদের জোনে যে স্কুলগুলো আছে সেখানে আরেকটা জায়গায় যাওয়া যেতে পারে ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার। আমরা সবাই জানি যাদের বাচ্চারা স্কুলে যায় তাহলে মানে যারা জানে না তাদের জন্য বলতেছি যে প্রতিটা স্কুলে একটা ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টার থাকে, ওখানে আমরা যেতে পারি বাচ্চাদের কোথায় আমরা এনরোলমেন্ট করব ভর্তি করব ওখানে জানার জন্য কি কি আমাদের ডকুমেন্টস দরকার। এনরোলমেন্ট করার জন্য আমাদের লাগবে হচ্ছে আমরা বলি না যে প্রুফ অফ অ্যাড্রেস, যেটা হচ্ছে আমাদের বাসার ঠিকানার জন্য যেটা এখানে দিতে হয়। প্রুফ অফ এজ, যেমন প্রুফ অফ এজ বলতে আমার বয়স কত, এর জন্য বার্থ সার্টিফিকেট হতে পারে, আরো অন্য কিছু থাকতে পারে। তারপরে হচ্ছে ইমিউনাইজেশন কার্ড, আমরা যেটা বাংলাদেশে বলি টিকা দেওয়ার কার্ড যেটা থাকে ওটা লাগবে। তারপরে লাগবে হচ্ছে যদি বাচ্চারা এক স্কুল থেকে আরেক স্কুলে যায় যদি অ্যাভেলেবেল থাকে আমাদের কাছে তাহলে ট্রান্সক্রিপ্ট নিতে পারি। আমরা যেটা বলি এটা এনিওয়ে ট্রান্সক্রিপ্টই বলি এখন। আচ্ছা ডিওই আপনার হচ্ছে আমাদের কোনো ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস সম্পর্কে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না, দরকার কোনো কিছু আমাদের দিতে হবে না যে আমাদের ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস কি আছে। So family welcome centers, they're physically closed, but the people that work there are working remotely. They're working from home. And so they are able to assist you with registering new students at school. So you can email them, again, going to the Department of Education's website at schools.nyc.gov and email the Family Welcome Center in your area to register your child if they do not have a school. ওকে, ও বলতেছে যে ফ্যামিলি ওয়েলকাম সেন্টারের এখন যারা স্টাফ তারা এখন রিমোটলি কাজ করতেছে, তো ওরা ইন পার্সন নেই, সো সরাসরি গেলে হয়তো ওই সেন্টারে পাওয়া যাবে না ওদেরকে, কিন্তু আমরা ওদেরকে মেল করতে পারি, ডিওই তে মেল করতে পারি যে হচ্ছে বা ওয়েলকাম সেন্টারের যত স্টাফরা আছে আমাদের ইমেল থাকলে আমরা তাদের কাছে জানাতে পারি যে আমার বাচ্চা কাচ্চার এনরোলমেন্ট করতে চাই, আমাদের কি করতে হবে, তো ওরা আপনাদেরকে তখন জানাই দিবে। হ্যাঁ নাহিদা Yes, Diana, Mafila has a question. Yes, go ahead. Okay, Mafila. হ্যাঁ, কোশ্চেন কি যে এই যে করোনার কারণে আমার এক নাতি মনে করো সামনে হাই স্কুলে যাবে, হ্যাঁ, তো কোথাও কোচিং সেন্টারে কোথাও তো দেওয়া যায় না বাসায়, এদের যদি কোনো স্পেশাল একটু মানে থাকে একটা মানে একটা আলাদা এক্সট্রা মানে হাই স্কুলে ভালো স্কুলে ভর্তির জন্য যদি একটা ইয়ে করতো, এরকম অনলাইনে ক্লাস করাতো, তাহলে মনে হয় অনেক উপকার হতো। শুধু ক্লাস ছাড়া, ক্লাস তো থাকবেই, এছাড়া হয়তো শনিবারে বা রবিবারে সপ্তাহে একদিন বা 2 দিন 1 ঘন্টা যদি এরকম একটা ওরা যদি একটা স্পেশাল কোচিং এর ব্যবস্থা করতো হাই স্কুলে যারা যাবে তাদের জন্য। আমার নাতনি আছে এবারে হাই স্কুলে যাবে, 7-এ পড়ে, সামনে 8-এ যাবে, এরকম যদি একটু করতো অনেক উপকার হতো গার্জেনদের, কারণ কোনো কোচিং সেন্টারে দেওয়া যাচ্ছে না এই করোনার কারণে, শুধু ঘরে শুধু এক ক্লাস ছাড়া তো আর নিজে কোনো কিছু করতে চায় না, তখন একটা তো থাকতো অনেক উপকার হতো, একটু বলা যায়? ওকে, আমি ওকে জানাচ্ছি। ওকে, আচ্ছা, ওকে। Diana, she's asking that is there any special class for
like high school students, because during COVID, like in this situation, there is no tutoring center open, so there is no special class. So is there any school like class or tutoring for specialized high school, or not only high school maybe, because her grandchild maybe is going to next year? Mafilapa apnar গ্রেডে যাবে, হ্যাঁ। Okay, ক্লাস 7 yes, এ পড়ে সামনে 8 এ যাবে, হ্যাঁ। yes. So Does she mean like preparing them to apply for high school, like a prep? yes, 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 preparation? yes. I don't know. I can find out and get back to Sapna and give you guys that information. What I will share is that because of the pandemic, there are a lot of budget cuts, I'm sure you're aware of. And a lot of programs that would typically be available are closed. So I can definitely check in on that and share that information with you. I do want to share the information that I have available. And then if there are any other questions towards the end, I will definitely get to it. Okay? Okay. Thank you. Okay, Mahfilapa, ও বলতেছে যে ওর এখন আপাতত ওর কাছেই এখনই কিছু নেই, কিন্তু ও চেক করে আমাদেরকে জানাবে, আপনাকে জানাবে। যদি এরকম কিছু থাকে তাহলে আমরা আপনাদেরকে বলবো। কিন্তু ও বলতেছে যে হচ্ছে এখন যেহেতু এই সময় অনেক একটা বাজেট ইস্যু আছে, তো সো এখন অনেক কিছুই হচ্ছে টিউটরিং, অনেক কিছু হয়তো বা ক্লোজ, যেটা স্পেশাল আপনি যেটা জিজ্ঞেস করেছেন। তো এখনো এক্সাক্ট ইনফরমেশন নাই ওর কাছে। ও জানলে আমাদেরকে পাঠাবে, তখন আমরা মানে আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তোমাদের কাছে যদি এরকম আসে তাহলে আমাকে জানাইও। ওকে, আচ্ছা। নট অনলি শুধু মহফিল আপা, সবাইকে বলতেছি এখন যদি আর কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা প্লিজ একটু ওয়েট করবেন, আমরা একদম সেশনের এন্ডে যে যখন আবার কোশ্চেন হবে তখন জিজ্ঞেস করব। ওকে, থ্যাংক ইউ। So you do have the right to apply for the schools you choose for your children, and there are different timelines and application processes for pre-K, kindergarten, middle school, and high school. I wanted to share that at the current moment, the middle school and high school applications are not yet open, and so they no longer close in December like they've done in the past. ওকে, ও বলতেছে যে আমাদের স্কুল চুজ করার জন্য আমাদের অধিকার আছে, রাইট? আমরা বাচ্চাদের জন্য কোন মানে স্কুল চুজ করতে পারি। তো এখানে বিভিন্ন মানে বলতেছে যে বিভিন্ন সময় এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস আছে, প্রিকের জন্য, কিন্ডারগার্টেনের জন্য, মিডল স্কুলদের জন্য এবং হাই স্কুলদের জন্য। ও আরেকটা জিনিস শেয়ার করলো, সেটা হচ্ছে মিডল স্কুল এবং হাই স্কুলদের জন্য এখনো অ্যাপ্লিকেশনটা ওরা নিচ্ছে না, কারণ এখনো ওরা তৈরি হয়নি, রেডি না। বাট অ্যাপ্লিকেশন স্কুলে ভর্তির জন্য যেমন প্রি কে কিন্ডারগার্টেন করতে পারি, কিন্তু মিডল স্কুল চেঞ্জ করতে বা অন্য কোথাও যেতে গেলে হাই স্কুলের জন্য এখন ওরা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য রেডি না, এখনো তৈরি হয়নি। The Department of Education has waiting. They have email lists where you can get information about when the high school admissions list opens up again. So I will also include that in when I send you the information. It will give you key dates and reminders and updates and tips throughout the admissions process. Okay. ও আরো বলল যে ও আমাদেরকে জানাবে যখন হচ্ছে মিডল স্কুল এবং হাই স্কুলের জন্য গভর্নমেন্ট মানে বোর্ড অফ এডুকেশন কখন হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন নিবে। ফলে ও আমাদের কাছে যখন আমাদের শেয়ার করতে বললো ওই যে আপা ট্রান্সপোর্টেশনের, তখন আমাদের শেয়ার করলে আমরাও আপনাদেরকে জানাইতে পারবো যে কখন এটা আমাদেরকে রেডি হতে হবে বা আমাদের নিজেদের জন্য রিমাইন্ডার সেট করতে পারবো। And also registration for specialized high school admissions is not open yet. The dates and locations for LaGuardia High School auditions and the specialized high school schools admissions tests, also none of those dates are available. I know someone asked earlier, like what's going on with the high school application process. It's still all the Department of Education is still trying to figure it out. None of this information has been released yet. We do encourage, once the information gets released, we will share it with SAPNA so that you all can be informed as well. Okay. ও বলছে কোনো কিছুই এখনো আমাদের ওরা ডিসাইড করিনি যে কবে খুলবে, এটা স্পেশালাইজড হাই স্কুলের জন্যও না, হাই স্কুলের জন্যও না, কোনো কিছুই ওরা এখনো ডিসিশন নেয়নি, ডেটও ফিক্সড হয়নি। যখনই ফিক্সড হবে ওরা আমাদের সাথে শেয়ার করবে, আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, তখন আপনারা জানতে পারবেন। বাট এখন কোনো কিছু সেট না, ওরা ডিসিশন নিচ্ছে, এখনো ঠিক করেনি।
So you can attend virtual information sessions to know about schools' programs and decide where to apply. Our recommendation and the recommendation on the Department of Education's website is to go directly to the school's website that you're interested in, because they may have virtual open houses for you to participate in. ওকে, আমরা স্কুলে যেমন ভার্চুয়াল সেশনে আমরা জয়েন করতে পারি এই স্কুল সম্পর্কে যে কোনো ইনফরমেশন জানার জন্য। তো এটা করতে গেলে আমাদের সরাসরি স্কুল ওয়েবসাইটে যেতে হবে এবং ওখানে অনেক সময় ওপেন সেশন থাকে, সেখানে আমরা জয়েন করলে আমরা জানতে পারবো যে আসলে কি হচ্ছে, কখন কি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এরকম একটা জিনিস আইডিয়া আমরা নিতে পারবো। And again, all schools provide support for students who are learning English. আচ্ছা, এবং আমাদের সব স্কুল থেকেই বাচ্চাদেরকে ইংলিশ শেখানোর জন্য হেল্প করা হয়। So we want to talk about your rights to receive translation and interpretation services in New York City public schools. You have a right to translation and interpretation. These are the 9 common languages, the 9 languages you can receive translation and interpretation. But there's also, we've also included a phone number for complaints, or you can also email if there are issues with translation and interpretation services. ওকে, ও বললো আরো যে নিউ ইয়র্ক সিটিতে আমরা এই 9টা ইয়েতে হচ্ছে যে ভাষাগুলো আছে, স্প্যানিশ, ফ্রেঞ্চ, আরবিক, চাইনিজ, বেঙ্গলি, উর্দু, রাশিয়ান, কোরিয়ান, হাইটিয়ান, এই 9টাতে আমরা নিউ ইয়র্ক সিটিতে, নিউ ইয়র্কে আমরা এইটার ইন্টারপ্রিটেশনও পাবো এবং ট্রান্সলেশনও পাবো। ফোনে আমরা যদি চাই এই ভাষায় আমাদের হচ্ছে ইন্টারপ্রেট করতে হবে তাহলেও পাবো, ট্রান্সলেশন আমরা যদি বাসায় যে কোনো কাগজপত্রে, কোনো খাতাপত্রে, যে কোনো এই ধরনের এই 9টা ভাষায় লেখালেখি চাইলে সেটাও পাবো। কিন্তু যদি কোনো ধরনের ইস্যুস থাকে, যেমন অনেক স্কুলে যাওয়ার পরে দেখা যাচ্ছে আমরা আমাদের ট্রান্সলেশনও পাচ্ছি না, ইন্টারপ্রিটেশনও পাচ্ছি না, তাহলে আমরা এখানে একটা ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, এই ফোন নাম্বারে আমরা কমপ্লেন করতে পারবো, অথবা যে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে মানে অ্যাড্রেসটা, ইমেল অ্যাড্রেস দেওয়া আছে, এখানে আমরা কমপ্লেন করতে পারবো এই ইমেল অ্যাড্রেসে। So if you speak a language that's not on this list, you still have a right to translation and interpretation in New York City public schools. But these are the 9 most common languages. So the Department of Education, when they interpret documents and when they send out documents, these are the 9 languages they typically provide information in. ওকে, এই 9টা ভাষা ছাড়াও অন্য ভাষাতেও আমরা ট্রান্সলেশন এবং ইন্টারপ্রিটেশন পাবো, সমস্যা নেই। কিন্তু এই 9টা হচ্ছে মেইন ভাষা। যখন হচ্ছে ডিওই যে কোনো কিছু প্রিন্ট করে বা তৈরি করে তখন এই 9টা ভাষাই ওরা রিলিজ করে, বাট অন্য ভাষাতেও আমরা পাবো, কিন্তু এটা এখানে দেওয়া নেই। So when we talk about translation and interpretation, we're talking about 2 things, right? So translation is the right to get documents translated, right? Letters, forms, meeting notices, report cards, and any special education documents. The right to interpretation is the right to have someone interpret for you when you are attending parent-teacher conferences, IEP meetings, which are for special education, suspension hearings, special education hearings, and at any Department of Education office. Okay. ও বলতেছে যখন আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা আমরা বলি, ভাষার অধিকার বলি, সেখানে 2টা জিনিস আছে। একটু আগে আমি বলতেছিলাম যে একটা হচ্ছে ট্রান্সলেশন আর একটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন। ট্রান্সলেশনে আমরা কি কি পাবো, যেমন যে কোনো কিছু আমাদের বাসায় যাইতে পারে, লেখালেখিতে আমাদের বাসায় আমরা বলতে পারি যে আমাদের বাসায় চিঠি যেগুলো আসে, ফর্ম যেগুলো আসে, কোনো মিটিং নোটিশ, রিপোর্ট কার্ড, স্পেশাল এডুকেশনের ডকুমেন্ট আছে, এগুলো আমরা বাংলায় যেতে পারি আমাদের বাসায় আনতে, এই অধিকার আমাদের আছে। আর যখন ইন্টারপ্রিটেশন আসবে তখন ধরেন প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্সে আমি বলতে পারি ওকে আমার ইন্টারপ্রেটার লাগবে কারণ আমি এই ভাষা বুঝি না। আইইপি মিটিংস আমরা জানি স্পেশাল এডুকেশনের একটা মিটিং আছে, ওই মিটিং এ আমরা বলতে পারি আমাদের ইন্টারপ্রেটার লাগবে। সাসপেনশন হিয়ারিং, স্পেশাল এডুকেশন, যে কোনো ডিওআই অফিসে আমরা এগুলো পেতে পারি আমাদের যখন ইন্টারপ্রেটার আমরা চাইতে পারি। So during parent-teacher conferences, you have a right to interpretation and translation provided by the DOE. And if you need an interpreter, you can let your child's teacher know before the day of the conference. There are typically 4 conferences per school year, usually in September, November, March, and May. And you can prepare questions ahead of time so that
ready and prepared to talk about your child's education? আমরা প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্সে আমরা ইন্টারপ্রিটেশন নিতে পারি, ট্রান্সলেশনও নিতে পারি। এটা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন থেকে এটা প্রোভাইড করবে। এবং আমরা যখন আমরা যাব, আমরা আগেই যেই আমরা বলতে হয়তো বা বলবো না, এই জন্য আমরা কি করব, টিচারদের বা আমাদের বাচ্চাদের যেই ক্লাস টিচার আছে, চাইল্ড টিচারদেরকে আমরা কনফারেন্সের আগে বলে দিব যে ও আমি কনফারেন্সে আসবো, আমার হচ্ছে ইন্টারপ্রেটার লাগবে। আর এই কনফারেন্স গুলো প্যারেন্ট টিচার কনফারেন্স বছরে 4 বার হয়, সেপ্টেম্বর, নভেম্বর, মার্চ, মেতে। আর ওরা বলতেছে যদি আমাদের কোনো স্পেসিফিক কোশ্চেন থাকে আমরা যেন কনফারেন্সের আগে সেই কোশ্চেন গুলো রেডি করে নিয়ে যাই, আমাদের জন্য সুবিধা। I expect because of COVID, you're going to be getting a lot of phone calls, but if there is no one who's able to provide interpretation for you on the call, you have a right to ask for someone to be available to provide you interpretation so that you understand what's happening with your child's education. আমাদের কোভিড এর কারণে যেহেতু আমরা অনেক কল পাচ্ছি স্কুল থেকে, বিভিন্ন ধরনের কল, আমরা হচ্ছে ফোন কল আসতেছি স্কুল থেকে, তো আমরা এখানেও ইন্টারপ্রেটারের জন্য জিজ্ঞেস করতে পারি, তাহলে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারবো যে আসলে বাচ্চার আপডেট কি আছে, পড়ালেখা বলেন, যে কোনো কিছু, যে কোনো ইস্যুতে। তো ফোন কলেও আমরা বলতে পারি যে ওকে আমি ফোন কলটাও আমি ইন্টারপ্রেটার চাই ফোন কলে। So, in starting this September, the Department of Education is responsible for translating all special education documents into the top 9 languages when parents request it. So, if you have a child who has an IEP, has a special education services, and you speak Spanish or Bangla or Creole, you have a right to ask for translation of those documents directly to the school. ওকে, ও বলতেছে এই সেপ্টেম্বরের শুরু থেকে আমাদের ডিওই যে কোনো স্পেশাল এডুকেশনের ডকুমেন্টস যেগুলো আছে, আমরা যে 9টা ল্যাঙ্গুয়েজের কথা, ভাষার কথা আগে বলেছি, ওই ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা এটা ট্রান্সলেশন করবে। এটা ওদের দায়িত্ব এখন এটা। এজন্য আমাদের বাচ্চার যদি কোনো কিছু থাকে তো আমরা বাচ্চাদের স্কুলে জিজ্ঞেস করতে পারি যে এগুলো আমরা আমাদের ভাষায় ট্রান্সলেশন করে নিব। স্পেশাল এডুকেশনের ভিতরে ও বলতেছে যে যে কোনো কিছু হতে পারে, নোটিশ হতে পারে, ইভালুয়েশন হতে পারে, যে কোনো ধরনের স্পেশাল এডুকেশনে আমরা ট্রান্সলেশন এর জন্য বলতে পারি বাচ্চাদের স্কুলে। So you can ask for a translation at your child's school, online at www.schools.nyc.gov/IEP hello, or by phone at 718-935-2013. ওকে, আমরা ট্রান্সলেশনের জন্য যেখানে এই ওয়েবসাইটটা দেখা যাচ্ছে, এই ওয়েবসাইটে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি ওদেরকে, অথবা আমরা ফোনের মাধ্যমে, যে ফোন নাম্বারটা এখানে দেওয়া আছে এর মাধ্যমে আমরা ট্রান্সলেশনের জন্য বাচ্চাদের স্কুলে বলতে পারি। So very briefly, if your child is learning to speak English, they are an English language learner, they speak a language other than English at home, they're called English language learners. You have the right to participate in the process of identifying your child as an L, and this process begins as soon as you enroll your child. And students who are Ls must receive support until they can read, write, and speak in English. ওকে, ও বলতেছে যে অনেকেই আমরা ধরেন বাচ্চাদের যখন স্কুলে ভর্তি করি তখন আমরা ইংলিশের থেকে আমাদের যে নিজস্ব ভাষা আছে আমরা বাসায় ওই ভাষাগুলোই বলি। তো অনেক সময় আমাদের প্রথমবার স্কুলে বাচ্চারা ভর্তি হয়ে গেলে ওরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকটা ভালো থাকে না, যেমন পড়তে বলতে এবং কথা বলতে ওদের সমস্যা হয়, এটারে আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স বলি। তো এখানে প্রতিটা স্কুলে এটা সাপোর্ট দেয় এবং এর একটা প্রসেস আছে, এই প্রসেসে আমরা ইচ্ছা করলে পার্টিসিপেট করতে পারি, যে হচ্ছে কিভাবে বাচ্চা কাচ্চারা মানে আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদের কিভাবে আইডেন্টিফাই করতেছে লার্নার, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার হিসেবে। আর এই প্রসেসটা শুরু হবে যখন আপনার বাচ্চা স্কুলে ভর্তি হবে, তারপর পরই এটা শুরু হয়ে যায়। সো বাচ্চা কাচ্চারা যারা এইসব ইংলিশে একদম ভালোভাবে পারে না, তারা অবশ্যই যতদিন পর্যন্ত ভালোভাবে লিখতে, বলতে এবং পড়তে না পারবে ততদিন পর্যন্ত স্কুল থেকে সাপোর্ট পাবে, এবং এটা আমাদের রাইট, এটা আমরা পাবো প্রতিটা স্কুল থেকে যদি কোনো ইস্যুস থেকে থাকে ওই ব্যাপারে। So resolving problems at school, when you're having concerns about your child's education, the best place to start is speaking directly with your child's teacher. You can also reach out to the language access coordinator if you need help with translation and interpretation at the school. You can also connect with the parent coordinator. The parent coordinator can help connect you with the right
person at the school, but we ask you to remember that they work for the school. They are not parent advocates. And finally, you can also reach out to the principal or assistant principal if after speaking to the teacher and the coordinators, you're not able to get sufficient help. ওকে, আমরা স্কুলের কোনো কিছু যদি প্রবলেম হয়, আমরা সেটাকে যদি সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদের কিভাবে করা উচিত, মানে কোথায় যোগাযোগ করা উচিত, তো সেটা বলতেছে। প্রথমে আমরা টিচারদের সাথে যোগাযোগ করতে পারি যে আমাদের এই প্রবলেম আছে। নেক্সট হয়তো বা আমাদের বলছিল ট্রান্সলেশন ইন্টারপ্রিটেশন নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্সেস কোঅর্ডিনেটরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি। তারপরে আমাদের কোনো ব্যাপারে বাচ্চা কাচ্চাদের কোনো পার্সোনাল ইস্যু যে কোনো কিছু হতে আমরা প্যারেন্ট কোঅর্ডিনেটরের সাথে কথা বলতে পারি। এখান থেকেও যদি আপনার মনে হয় যে আমি সাফিসিয়েন্ট, আমার যতটুকু দরকার ছিল আমি পাইনি, আমরা পরবর্তীতে প্রিন্সিপাল এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রিন্সিপালের সাথেও যোগাযোগ করতে পারি। And then finally, if you are continuing to have issues and concerns about your child's education in the school and the school's not doing anything about it, you can reach out to the superintendent's office and speak with the family support coordinator or the district family advocate, or you can speak with the borough offices, the director of English language learners. And again, always reach out to translation and interpretation if you're having issues getting translation or interpretation when you are speaking with these different offices. Okay. যদি স্কুল থেকে আমাদের যে কোনো যে ইস্যুস গুলো, বাচ্চাদের যে প্রবলেম গুলো থাকে, ওইগুলো যদি আমরা সমাধান না পাই এবং আমরা মনে করি যে এটা আমাদের জন্য না যথেষ্ট না, আমার এটা ভালো হয়নি, আমি আরো ভালো কিছু চাই, তাহলে আমরা যেমন এখানে লিখে দিয়েছে সুপারিনটেন্ডেন্টস অফিসে যোগাযোগ করতে পারি। এখানে হচ্ছে ফ্যামিলি সাপোর্ট কোঅর্ডিনেটর অথবা ডিস্ট্রিক্ট ফ্যামিলি অ্যাডভোকেট থাকবে, সেখানে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। তার না হলে বড় অফিস আছে ডিরেক্টর অর ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নারের, ওখানে আমরা যোগাযোগ করতে পারি। আবারও বলতেছে ট্রান্সলেশন এবং ইন্টারপ্রিটেশনের জন্য এই নাম্বার অথবা এই ইমেল অ্যাড্রেসে আমরা মেল করতে পারি। And as always, we're here to help. If you have any questions, you can always call us toll free Monday through Thursday, 10 to 4 at our helpline, or email us. I know that there were some questions about the high school admissions process. Like I said before, that's still up in the air, but as soon as we hear anything, I will definitely send information to Dia, and I will share this information with her as well, the information I've shared today, so that she can disseminate it to you all. ও বলতেছে আমরা যে কোনো ধরনের কোশ্চেন ওদেরকে করতে পারি। তো কোশ্চেন করার জন্য এই যে হেল্পলাইনের নাম্বার দিয়ে দিয়েছে ওরা, এই নাম্বারে আমাদের কোশ্চেন করতে পারি। এই যে আজকে যেটা হলো এটা বাদে যদি বাচ্চা কাচ্চাদের স্কুল সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন থাকে, এবং সেটার সময় হচ্ছে সোম থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে বিকাল 4টা পর্যন্ত। এখানে ওরা ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে আছে। ও বলল যে আমরা এই সেশনের ভিতরে একজন যেমন রাবেয়া আপা জিজ্ঞেস করেছিল স্পেশালাইজড হাই স্কুল নেম মফিল আপা, ও বলছে এখনো কোনো দেশে কিছু হয়নি, ও জানাবে দিয়াকে এবং তাহলে দিয়া আমাদেরকে শেয়ার করবে, কোনো কিছু আপডেট হলেই ও আমাদেরকে জানাবে। And I'm going to stop sharing my screen because I think we're almost out of time. I don't know if there are any questions. I know that we are just about out of time. আচ্ছা, ও বলতেছে এমনি আমাদের তো অলমোস্ট সময় হয়ে গেছে, তো ওই স্ক্রিনটা বন্ধ করে দিয়ে ও বলতেছে কারোর কোনো কোশ্চেন যদি থাকে এখন আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি ওখানে। Oh, that's right. This is also being recorded, so we can send the recordings to those who would like to be able to hear it again.